Yamamo akwaba afe kasiabono enchiremu eni. Yansha kasiabona se free Ghana mampenin. John Dramani Mahama edensem atidwa enchiremu sem. Aban akofa new levy ediaba we eyeto fofra. Aban pese ocheche na odigu fango so na Ghana ni koto fango a. Wetua kakra de aboa ma oman Ghana yensi kasem etimi ejana naso titiriu efo oman Ghana ho ne ensem so ne empenifo kiremu a Ghana ni yehuna mane paada ho no ma behu ne wanyinam kanea no ene ye kafre kadwo sa sene beyifu a otu anadwo Ghana man penin John Dramani Mahama kasemo ene wo kirem sem osra Ghana fo ada se we de papa so pa homa so enye na ni modere mo ne yeyem na ope Ghana nti osra da ekapa ba o man Ghana mu a eda o man Ghana fango fo no aso eye no ha dwinye pa ni senti opese Ghana ni biada okoto fango a na watua 1 Ghana cedis pe e won 1 liter bia so na aboa na aban etumeba boa no na de akoto fango e de agu mfidie mu Ghana ni wanyinam kanea etime gina so 24/7 na o ma ye ho atoyen Ghana man penny said to dwa emla Jibri house endrada na okasa na okire musem ene moto na otuo no opese Ghana ye diye avize wo mu se Ghana ye bra party triu afiesi kasam ho de nanso nansen na ban be ye waboa me ne fango boa no ne boa no atumi akofom pa ene ne manyina boa so kofom de a na hu behia se aban be fa sa kwanya kase atofomi so na waboa na Ghana ni biada okoto fango a watua kakra bi na aban nya sika e de abone nyam kanea no ne ma konkan e de ama oman Ghana man pani kirem se we de enye se de aban bi de obeye ye ne so omje sika nanso oman timi anfa mobra bia Ghana man pani kirem se we de pempen wasini pen aye bosha washa Ghana for no obedi so ne senti 1 Ghana cedis for your dum so no moma ye nyina ye ntua ne kakra na toatoa na botoa ne ye nyina ye moe na omanya sika na ka hodo a yisijifo abọ wo ma Ghana mu no Ghana ni bia 1 cedi ni nkotua na omanya kwanim Ghana man pani kirem a wahyebo obedi ne bosha so aboa emesika ye betua no empemfo nan ne kwantanan wo ma mode ade yadwuma a wo ma hye ho bo no o kirem se nkanche Ghana ni so beboa mankuntamu mapa eya dwuma e de afa dumso level ho odin sem sei etudwa. In line with the dialogue's recommendation to boldly tackle the crisis in the energy sector, Parliament yesterday approved an amendment to the Energy Sector Levies Act and the Certificate of Urgency, introducing a 1 Ghana cedi increase in the energy sector recovery levy. This decision, though difficult, is necessary and justifiable. The additional revenue projected is 5.7 billion cedis annually. This revenue will be strictly ring-fenced to pay down legacy energy debt, finance ongoing fuel purchase, and avert the risk of recurring power shortages. Funds from this levy will not be subject to the hazards of the consolidated fund. The fund will be regularly audited and audit reports made public to ensure its transparent use. While initially much of this revenue will go into the purchase of fuel to ensure stable supply of electricity, with the ongoing developments in the upstream sector, we expect to receive more gas from our E&I Sankofa and Jubilee and 10 fields. With also the assurance of additional gas through the West African gas pipeline, we expect to substantially reduce the use of liquid fuels in our energy mix. At that stage, the resources generated by this increased levy will be channeled to pay down accumulated legacy debts in the power sector. With the recent gains in macro stability and strengthening of the Ghanaian cedi, this levy is not expected to result in any immediate fuel price increases at the pump. Any awoti ye Ghana man penin John Dramani Mahama. Yantwa Kasiabone so na Western North Regional Minister Nyonyamfo Wilbert Petty Brentum ashe Ghana Bauxite Company Limited for bo echemu say ya don beboa wam sane be ya no matu omutu o man ni mu no ebetimi aboa san so ana okanfo dwumadie na amowo awaso bibia ni nhia so bekwai municipality no a ochemu say ya don dwumadie na omudi no ebo man Ghana sikasem ye papa into any district assembly say woman mo beboa no sane be ya omudwumadie ne so no impuntuo ebetimi abem no the same way etudwa wa bro ne members at the Western North Regional Coordinating Council for any omo ka biewom ebe omodin akohia mpotem for nyumadwuma e wo honom religious leaders na sane be ya obetimi ni omo atwetwe enkomo na ochem se na ni ajepa e wo niema Mr. Isaac Ofowipoku etimi anya esan se GBC no owo shares 80% e wo ma wadi company nanim fitting mfimpi mienu ni
aduonu mienu mo chema ade ani dwumadi a wadi no ana ama se campaign no edu ba bia edu nso obo na baso ye papa odin sem say edi tuja ohwe dwumadi kese ya ekoso ohana Ghanafoɔ nko a na ye engineers pennyfo a mo na mo manage company. Yehwe emira company yi we be take over from the previous owners no that was 2022. Na mo workforce be 483. Sisi am apaje mo na be do 1000 any echiri. Em say ade a eso nipa. Ye ba ye em say pennyfo no am yate asese ekwan ewo ho a wo ba be si refinery ewo ha. Refinery no yade a ebema ya add value to the ore. No ebasa na ebema nipa ya form be 1000 echiri no ebetumi afabi aka ho jimin say ampa Ghanafoɔ ye ankasa ebetumi agi company ne yetumi ayemu adwuma ama no ayi example na yehu engineers ye fa obi fi bebia mo na moye moade nti em say a very good example ekire say Ghanafoɔ ampa say ebetumi aye nti megina yewura Amakufiboa anemu ono ye lands and natural resource minister bijana nemu edamu asipa na masan ahyimu kran said ye mo ye o hai mo nkoso sa na me hyem bo se yenso ayewo aban mu ekwan bia ese faso eboa mo na mo adwuma no egina ne nan so said ye mo ankasa mo ye no ye be ni sa Eni ya uti ye Onyonyanfo Wilbert Petty Brentum na ye Western North Regional Minister enwachi ana manager dwumadi no Alexander Chedu edi tudwa na ochemu say ya de omobo mmodin ase ombetimi alancha ya bauxite refinery ya awaso sane ebe ya bibia betimi akoye edi ama wom no ochemu kras ase be 3000 square meters ne de ya de omobo ho ban no mo ne ye land commission for edi hudwuma Sisi aya ye kasei aban adwuma ye lands commission amra ne bo wo ho ban a omutimi ye valuation of properties wo mu na sisi a company a contract wo mu a wo mu ye valuation no wo asase no emu na hwiebe dwumbo so mi enko na wie ye no wo mu be wie sa valuation exercise no na land that ye hwehwe is between 2500 to 3000 square kilometers na womu wia farmers womu asase womu aye affected ni nyina ye no omadi enkita ho na kwa akire enti evaluation report no enya beka yense wia na yehia womu na yetua compensation no ama womu companies a womu beboa ama yesi refinery no so no ye ne womu nkita hodie no ekọ enimu pa yie enti bibia wie pa cost no de say compensation cost ni nyina eka refinery cost no ho enti sesi ya yegina hei say meka the exact figure na meye atu mampomrika kakra enti yema ye ho bosome insia ne nkọ na wie ye no yensanya ka compensation sika dodo na wasi etua na ye de aka the other build up cost no ho na ye de atudwa Eni ya uti ye manager edema ye Ghana Bauxite Company Alexander Chedu. Yanto akasiabo no so na ye nyira mum. Ewo man Ghana pamode ho sense mu na make say no anasefo a wono mo hye ye Ghana Registered Nurses and Midwives Association ko ni mu wo ma akire mu a wono mo kokko apai emergency services putupru enkwanhia ba obi aso ayehye obehia pa se nipa ma na attention ni asane yade a wonom nya dwuma omunyina da kwatena fie ekire mu sem Ghana mpanifo ene wonom edi kotomame hweto agro bi a enya de a wonom bo edwo sokra nene ensentwefo kopie mum ewon krabo premantem mu Accra eye Regional Hospital Rich ekopie mu a de aya na ayo asina eye outpatient department OPD ehwo ne munyina da aye tesene ye hwen kwabrane bi ante honom nurses for ni chire mu a sade o maka no madi o mbo hye sunti ene mu nkopema yale sabia enkoye adwuma bia o mabre abana dada wono mache abana da ye o mu sabisa nurses for na den Paul ni Peter nso sabi onyimpa ne ba edom kwotene bia kofa bia kwotena adwene wadom hom na medical doctors no enhwehwe ma o ma ye chire mu se nurses ne do so pa bed zen ya hansia se sende ne no kopie mu a aka wo ha 100 pe ahanum ne de 5 ne nya gitifie agi bia ene nyama boso amuje o mani chirim se sabe enipa ye adwuma wodidi enti entumi international nurse fo nko ye adwuma
enkojiti atantade na komu nkuno ada bone be na mo aye kram na mra sanhwefo ko pie mu ewra rage ayaresabia ho na mo ne ko hu se nipa baako every takrade oyare abankran rage obeja yarehwe okoye ne suliya kra nasefo na mba ana mamezi adan man tranta krade kra nanka man ko pie mu kra afia nkwanta ayaresabia na maba rage me ba ya krabasa nes na mama me no waya basasan adisha ni bizu aka se chirim se de yakosese no ebi ho no ye pemfo enchempo na wawo nanso mo hwe ani masanka janesi beba adwuma nanso mo ya bona kaskara wo mo chirim se zabanya nsoranya bibia amfa hwe bedu baabi no Ghana se mebesi kurom ha no mo no ebeji ensem mo de nsem sei eto nsenkyerefo anim and then my first time by me ba mo so mo ko strike ntino mi antimi anhwem mo ka se me kwatwa scan by me ko try and DLFM onye mfa na nurses for no so mo ya apemfo no because obi nim de okofie ka akoto no obi ho wo yare ne ho mfa no adurasa wa ba hospital e wo se wo ba mo ya adure emfa na mo check obi ho sa ne data aso se wo mbewo oba ya mo se mo nhwam ani a wuti ye eye Ghana de hie bi ankane wanom ekwa akopa yaresa awayaresa bia hodo a etwa omanga na hu ahia nanso wanom koya kaskara nurse fo ni kiremu se sebe obi enkonkoye adwuma ewon katifom no nkotena fie emfa kwam nkodente no se mpanimfo na nyasika na wanom ede kohwem ho ayaresa ewa monone no manya sika de tupren wo krayim na se mu ma omani nye de a wo mankwasa nkatena ayaresa bia honom no monkwasa ayarefo ne yade emu kiremu ene de asumwe Yentwa kasebone so na Mr. Samuel for wibuatin ensentro ni owa santimantemu akoye school form wa atobra chrome junior high school ni primary school no ewe Amansie West district ewa santimantemu akoye omadoye akomo omuniema ombetimi ede asuade na ye BC mofra na omokotro ye so hwe ne de omo ye maset 200 sene be ye beboa na so hwe na omokotro na omsu betimi ede aye bibi ewo ho sanso ana ye atobra Chrome DA primary school ni somomo exercise books pens any school uniform and so beboa mo frano sane be yo mo ko school dem hono ma adwindwin bia enkodo mo so ene o mawofo nso so na dwumadie odi sane be ye beboa na ade kire ne adesua so na timi akoso ye wo mpotem honom na okasa wa bra dwumadie no ekoso na Mr. Fowibuatin Kenya school mo frano mo ko kire ye bi si so he ne se omo mamode ano mo ntwe omo ho free nubone what se tramadol ene red no na momo mani enko madisua sane be ya ombe pie free enso ha bia honom na chese nkunimdie anomode bo modi nsem sei editudwa Obinia medase the motivate me pa kase ne se me kai tamana me twa bi si kofo na the moment so wo san wo lai ewie ansa na nipa no so agi ula ne se fami so ni nya me denti me class won se da bi the medre this nya wo part me nsem kakla na nya bi dia o se me ka mechi atobekun di GHS kono na me ti be the moment se ne be ya bi si so mbo kwatro e betimi ammo nya motivation and class no wo fa mindset no wo twa but when we say oh indeed and am ofori so and be ne me tina twa me bi si so edikan awa pebom ti dere e ma mba be bia nso na koso ye edema de hia awo manso to blockroom ene ne pete o me kakra kan ne me ka chomo se mpon se ukọ galamsi o so ye bia o ye bia no o be de ta de converto na wa fa bus no aye se papa no ma me ayo bibia na me no so na kwatra kra so mo na watimi anya adwum fine etima atro ama wa pass adun kun de ba so wa me shebo se nyakopon ti ase die bibi bi be nya mo afi bia no e be ba be support amofra na o mo betro mo bi si no me di enkunim e wo mo DSA area support. Mese me nuanum kakra se enbone no de fence red when we red tramon nisa and sanom ne de. Mese so mo ntwo mo so sanka me de bi enum ekom radio ma ka me hye se ba na ka me gina bi ka me da gotem anazi be ka me nam kwankwa SS radio. Na se manfa sa ti bi no mese me nuanum ko se sa red ne tramon ne de o mo ntwo mo fanfio no mo hwe sunsun de no eni o mo da achi ene me yensim training e bi achi ne bi no mo so ba ba yensim training anase engineer anase public ma ye ma so ye kwa ma yempo a e be nya sa enkwa ne de e fi be se tramon ne sa edumane no ne de o mo ntwo mo fanfio o mesre me nuanum ma ne se go time se ya na bo se me ma ne de ye ne na ene we de wo nyine kana no afefe no kokko ye nti be se o mo ntwo mo fi me masem se ne be ya o mo addition na se o mo nyine ko ne nyina no mo kwa ya o me go so ti be se e me masem o mo ntwo mo fanfio
Yay, Mr. Samuel for you Buatia or your reporter at the DLFM 106.9 and Wachi and a head teacher at the Mato Brown a primary school. Mr. Listowe or Pon for Sue, and then Summer to Janoche Muse or the Mr. for you Buatia, ye papa. So what to me, Ababwa, no more far Quenya ways to know the other dear, and they are so a buy any a year NGO for any more Mukabi or woman so no, or some Mama Diana Momba, near teachers Bangalore. No musino o metimi asie na chechefo ne so nya baabi e de omutiato yo enso mejina many among a staff of Atobra Chrome DA Primary, KG, and JHS, and Ancolani in her name, excuse. Ada Munina Moise, Sir, at the Cassia Maya Mayeno, you who be that. Now, a bumpire say, I remember Mamma Quatentine, Nians and in with the now, a fisher say, Masaba ye, it be Adwoa Agyei. To me, that will be Biasi, Mijamacola, and then we had that will be Biasi. Mr. Furin, Yamisha, Pass, Waka, say, DLFM 106.9. Now, what day at the Fefe, we are betcha, so saying, I remember Quatentine. Ebe ye ne chense eda wase pa enema ba de meni so pa be boa ye bebre nkaka ya twro ene uniform ya mode abai eda mo ase pa wo hwe yenkola ya ebi ni bi enya ya wa woni ba bi ayewo awofo no ahokire kakra wo hwe ye mpatemu ha aye galamse wantimi anko bi a wonya bi enhwe wo ba niema ama ye na meka che se de ma ye ne de ma ya ma ye de aso pa se nyame yeda mo ase ebe boa nkola no wo mu adesuam ene wo ma ho ne de mo nso mo amohwe school wo musa Mr. Folia tam odi school hwede school blog yaye ayebasa teachers accommodation kure ni bi wa ha me fira kropon na me ba ha da bia me timoto so me ne me mpanimfo ye nyina kropon ne fire ne abai school eyesa obre lolo fe ye ya ni moto no hwese ye ko ne ye ba wa munim ha moto wo firi Adwoa kromo kura ba ha no munim lolo fe no tie sremu a sa ba meboa na ye teachers bungalow e wa kira ha ya tinkombe wi ama ye ya ye ba betena ha na transportation no so atekakra emfa se fie mi ensa me be school mu ha de awofo no umaye bi pa omo enije wo nkwala no ho na enam se teachers ya ye ni bi wa ha ninti no esi awohwe teachers ya wa ha from class 1 KG to JHS teachers ya wa ha kura ye nuru 9 eni ya uti ye Mr. Listowe upon ofosu on na ye head teacher at the Atobra Chrome Primary School ne krakram ana school mo from okocho bi si so he no eda Mr. for Buatias ase e show mo bossa ya de mo dumedia wa bedi aboa wo mi omo so ebe heso no ma mani akoma disua ho Samuel for Buatias so abeche ma se tesise ebetimi aboa ye wo enso he ye ko tru ama ye timi atro mass we boa ye wo nti eda na se obato bi bet se abeche enso be se ebe grade papa ama man fo ni aji damas what as say enenso waka ye se ni school ala waka ye wa ya be ete we ma so eda na se ko pusha na sanse ye hwe de wa ya ihu se school a okoye ni edusua pa busuan ni enya obey time asset tienso be ye on say ye be hwe ma asset no so ye sua de yenso enya bibi yenso de ba shi school no ku nti ye say go say ye be ka ko twene bi kulindi abefi ye de ma asset ebeti ma boya me ya construction bi ase ko bi si wona se construction atoa first ni de ebi ni wono na ase ye ni straight edge bi ye be use de construction to say bi abedi ebeda ma se de ma boya am yenso nya ma asset se ko do na se construction atoa ye timi de aye na se wi a ya da ma se eto su bi se da ma se no bi a ni ya o sabe fe nechi ma boya de ma asset na ble asida ya de ma uti ye school mofra omokocho bi si so he no ewe ye Atobra Chrome ana mo de asida kese e de ma Mr. Ofowi Buatin enti we DLFM your reporter yen Ashanti regional reporter and akotu na monsi school be na wie JHS be na wie St. Mary's Academy ewe enfa akokwaso wie wasi wada me Debbie adentra enche meko bua ho BC no mba twere me no nyina kofitela nso me bisa ne de efia me mo bia ho nto na ha so foli Buatin atia no na me wo fansi umi sa me de twen akiri e be kam de ho asema ni me aha ya kwan ho enya kwan ho kwadwo wanya bisa me de amaken me wie ayi bompie so ewo JHS takrada no takwa side ho no na me wie enti no akọ ha na makọ ma te group kura ye wo alumni fo aye na no ye ne den ye contribute the boy school no enti BC mekọ ho enti na encha me no nyina bekọ se me nko sa
me nyame ngo fa asefo wati bida nti ya na kono fulubu wati ate ano de nyame nhira na pade a wa ye ne ye ya me nhira no na giving back to the society ne ya de pa yento akase bo no so ne yenko pie mo ni nyamfo no ya ma se bedwan de ma de hia wanom ewo bosome frɛ ho ewa santimantanim nana kwame asafo Agyei Aye ede kokobo ede ama se bedwafo na afi nso Ghana ni biada na so nya mienu na ne hwene tia sentamu say wɔn mo homadon mu nyina ntai electoral commission ati na wɔn moai na Brekumanov wɔn ma se bedwan akonwa na ɛda hɔ no mo nyo obi ntena so no wɔn nya nipa sabe emfa ne ntena so no mo na mpuntu enkoso ɛhɔ no na onika sɛ mu ne wo kyerɛ mi sɛ ɛha adwinye pa sɛ ne meka sɛ ne kopie ma Brekumanov hɔ no ma ma se bedwa akonwa ɛda hɔ no ma sabe yenya obi ma ne ntena so enko ma se bedwam enko prempuntu mfa ma o kyerɛ mu a eba ni se ya wei kokobo de mayen ye koyanim ewo mfimpim mienu ne adonu watwa batom ne se kokobo party se Ghana ya hwe ni ya de ebesi wo mani mo no enya de bebo akra ne kasa na o kyerem se ndada do ko ma se badwam ebo made to santene ye yenko sa eden krata petition ede ko police headquarters ede koma aji bisi wanye no man homaden emma police for do na entumi nkwata electoral commission achi na Brekumanov abato nsunsuanso no ma se badwa konwa no yenya nipa obetimi atena so na Ghana wo mo so ye enipa omutuato na mpunto enkoso ewa Brekumanov na mra discussions ahodo akwaso ma se badwam from parliament ena bosome fra ho ma se badwane honorable nana kwame asafo Agyei Aye kase na o kyerem se eha adwen papa pa se betena manmu na Brekumanov fo wonom entimi enya ma se badwane ada bone bempa na wonom aye ona bu kyerem se ha ne papa pa vi se ukopie mu e wo hya ne mpotema de ade asa na akwa se Brekumadie ye wo ni ma se badwane enso de bia da Ghana ni atuato bone bempa na omaye ento kyerem a eba ne sia na eyade ebe ha omanyi pam na kwame asafo Agyei Aye kasem na wo kyerem se ha adwen ne senti o kyerem a animanim yada electoral commission for so hwa abato so emmo keke kan ho na afin so appoint for nya o ma sede na mo nyina da mmoa na ma se badwafo no so nta kyiri na Brekumanov fo no abato nsunsuanso ye ho nipa wadin kunum na mo na mpuntu wonu sum nya bi na sabe Paul nso ohimpa ne ba. Mr. Speaker, I am commenting on this statement for a very peculiar reason. The Speaker, reason number one is the future of our elections in 2028. The Speaker, if members of this House do not take this matter seriously, Mr. Speaker, it is brewing a recipe for disaster in 2028. Mr. Speaker, what will happen in 2028 will be that the toughest, the one with the more muscles, the one who can marshal forces and security will be declared or will win elections in this country. Mr. Speaker, it is important that we take every measure that will help in resolving this Brekumanov issue. Mr. Speaker, I get worried when it appears as though when we talk about Brekumanov, we are talking about one particular party. It is as if there is a predetermined mind that the seat was already won by somebody or they have lost the seat. Mr. Speaker, that is what he claimed. Because when we say the EC must declare the results, we are not saying the EC must declare the result for Honorable Ekwefriye or for Honorable Obi. We are saying that the EC must declare because the CI 127 is clear. Mr. Speaker, and the constitution of this republic is clear. It gives power to the Electoral Commission to conduct and declare elections. So why are we here pretending as if we do not want the Electoral Commission to do its work? Why are we here and pretending as if we are not interested in the Electoral Commission doing its work? Mr. Speaker, I am again worried because of all the 276 constituencies, they are leadership. They have members of parliament. Mr. Speaker, needy students wake up and go to these members of parliament to seek for help. Mr. Speaker, poor women go to these members of parliament to seek help. Mr. Speaker, the entire constituency take direction and inspiration from their members of parliament. But it appears that in Brekumanov, where people queue, where people walk, where people went to vote, they do not have an advocate, a leader. Why? Mr. Speaker, why? Why? You see, when we go ahead and people talk about SAL, I get worried. Because as at that time, we do not have any constituency called SAL. There was none. And the composition of the House was 275. Now the composition of the House is 276. So why are you comparing Brekumanov to SAL? Mr. Speaker, ne kwakramo no anasafo Agyei Aye echiremu a ade aba kumpa etuetue naso na wadwen ho a
on tiasia kra wo man mu ni nyina ne sem efitiri mra abrekuma wanu ma se bedwa ko nwa beta ho mpan ukopia ma se bedwoma edom kase no NDC fo ma se bedwafo yi wanu ma koma ne de atum efiso mo anya gidie se wanu mo doso pa entinaja edom kuma no mpode no beka bia no enfo mo hunti no alata mamman o mabo chese no matuam da sem pada ena chese mo mfa hwe nya hwe o kiremu a ablekumafo a wonom eni ma se bedwa ko nwa no ayade bone anya de pa ne santi dom kuma no dom kase ne nyina nkamo mbaako no mu nyina da emwa efrisa ko piem ablekuma no ofse na wo mu ni ma se bedwani o na sabe enipa a oni obi odi nanim sane kan ni no na nipa na blabon na da chen enko nkan ne santi ne yam hwehwe ne pa enti nanim ya da ma se bedwafo titun da kuma no so enka bi no momwa na ablekuma no ofo no ma se bedwa ko nwa no wo mu nyo bi obetena so no momwa ne mpuntu enko wonom enchen bi. I am a bit passionate on this matter because I know what it takes not to have a leader. I know what it takes when people have nobody to cry to. I know what it takes when people want help and they cannot get help because they don't have members of parliament. I know what it takes when people commit their resources to conduct elections. And at the end of the day, because of machoism, because of power, because they think they have the numbers, they don't. Mr. Speaker, the other side, the majority seem not to be interested in the one seat that is hanging because they have so much that they don't even need that one seat. And they know they lost that seat. So, Mr. Speaker, with all due respect to the House, let us all be interested in who represents Ablekumanov, in who becomes the member of parliament for Ablekumanov, because resources, decisions are being taken. And Ablekumanov, with all due respect to the House, let us all be interested in who represents Ablekumanov, in who becomes the member of parliament for Ablekumanov, because resources, decisions are being taken, and Ablekumanov has been left out. And here we tie okopiemo ewa bosome frɛ ho a ɔno ɛna ɔyɛ ɔno mba hye bedwane ne din ɛde onimnyamfo Nana Kwame Asafo Agyei Agyei nene ena wotie na blekumafo no motete pa onyamia nim ne kura ne sika Kwadwo me nwafa asefo no kwan a Ghana mpanifo do mo fa so no mempeo enye na busumi sien yeto abawie busumi sien ni nti no montimi declare results na nka se nipa asomasi ana nti wadi nkunim anu ti o ma twaatwa aden ablekuma city ne de mesra da ye mpanifo ne bi mfanfa ho sabe o mutua to ohu na Ghana ni de ono kura no nya representative kura ko si sei ne de wanya bi ohu ndi ebesra o mo ebesra mo de ye chewani yesre en manim nya mo nya bi mfanfa ho we de ye nya manyose mo firim because ba ne sai ha adwen se kobrane akwakoto aba na ebe ya busumi num ko nsia na ye nya obi aba na ya to no wadi mu nkunim adede na ye je ne Ghana ha yesre o mo nya ho bibi emfa emayen na sika yen kan Ghana fa adwen kire ne bi won na ye nto akase bo no so na we afri na now owusu no say news na ye live and clip our Houston Texas US Mountain so ya da se pa na usu ya menhira o Kofi Parliament no say Ghana beye the dead say mate yo dia kan de njuka kan no e kire ho Kwabi asama no chem say good afternoon Nhyiraba ne Adwoa Agyei aka Dumso Levi o say killer betua na e na obetua osuro kra ai na beka na opa obetua Dumso Levi na wo fa manyankane adamu a kana ntua na nka obefiri kuro ma akra hwe o say news na mu odesa na manam ya da se pa senior we free me wo fa se makafu igazo na o say good afternoon Sammy B ene Adwoa Agyei Sikapa se ka se mu odepa san mo no hwe live Eddie free da command circle station ya da se pa senior we nso free Richard Ahwen was good afternoon to you Nhyiraba Kwadwo Sammy B ni Adwoa Agyei Sikapa was ka se bo no emu da paasa no man na nam DJ Ghana man fidie ni so gbetre station wona Ghana fo ni nyina etie ka se bo ne different ye DLFM and next champion ye chiao Hansen dio do good afternoon Sammy B ene Adwoa Agyei Sikapa se da ya se pana dwumade an ye bo no hwe live Eddie free Atomic Hotel Dansoman e wonum no ofri no se ka se bo no eye wona zina yanso ya da se pa na se ka se bo ne mo da se day anomanam DLFM 106.9 Sikasa ka se bo no ye DC na ye wi ahwa na beba na najo silky ye nu ho nti bebo nam na nti twa yansa intimate birthday miensa bi wa ha on DJ for me no mu fia omoso madofo bi edu o mawoda nti yanka ho asem a ibenya asem enti ayi Kofi di kan bo ame wa na yenko pie mo tema
DJ Omari nadamfo baako DJ Omarion nadamfo baako watema na ne din di Nana Ama Janmia Victoria Navik watema community 25 Fonton from Estate ese hono mo efepam ene ya hofa wodenti Nyankopon hia ne papa kofinya no na wuyi yo misrawa ubenya case pa misrawa Nanama Janmia Victoria watema committee 25 Fonton from Estate ehona buto ne Nyankopon hia pa na onya okese na ompeja wo emfa wo mfiri adumu na omfa wo nko adumu wei efri DJ Omarion ene ose yemfa wo da kese wei yemfa ema wa hofa ya minhira pa na onya okese wenso ekọ ediama Nana Adwoa Legacy wo akuapim tutu efri DJ afibanchan ose ya hofa do papa ya minhira wo ye pa mehwe wuti rasta wa ye ne wa hofa se ya miasiesie wa ya minhira hofa ya mpeja mfrafra domo enkwa domiti Nana Adwoa Legacy wo akuapim tutu DJ afibase ya minhira pa se ne ode afiba kon aka won fiem to happy birthday go to you Nana Adwoa Legacy wo akuapim tutu from DJ Afiba Enchen. Last one ko ediama ma ho fa ne den ede Mandela Smith wo abuasi dodo afra say Paris Ice ene se obeda na Paris Ice de size ndia na ade okay mate enti Mandela Smith ya minhira pa na nyoke sia ho fe ya mpeja wo fra domo na wo mfa wo enkwa adumu na adepa bia wasase we so no mebi mu a wo kra da ene ye hwani Nyankopon de afa ba kwa aka mfe ho no obekwa so apeja na adepa bia wasase we so no wonsa akabi we firi adamfo a ne den ede Sarash ofiri Mindford no se mfa wo da kese we ye mfa so happy birthday goes to you Mandela Smith wo Aboys do abomra ne se Paris Ice Nyankopon hia no nyoke se Sikapa ka se ebo ne de asi emu se mufo ne ya Maze mebele ntwene se mu ede ema yen the champion tailor the nation's MC Bema 10 gram wini ahonfa dwa na onfa wache ni agro ofia hanom odi ekopie mo Facebook no ka se wonya videos no bi ehweye DJ Zigibi chinchima vre ni fuma mai maka se ebo ne mu de ho no mo kro gen de ma akenkan fo mienu a ye hone tia sentem ebeso mawie no edi ameje so etakwade kodwokrom twabe wode hye konkron Nhyiraba Kwadwo Sammy bi mahoteden ene ehunso mpene mene me wafa se Adwoa Agyei Sikapa aka Dumso Levi Kwadwo mami fenchia we nkoma na hema nchia kese nkoma na ama eyisibia oye ankobia hema edema eye bretuo ahemfie nana nchia kese enko nana yankramonia na nana mibisa ko yankramonia nka chinaje wo bafie dia yedi mate mesomechia no wate nana hema ona oba program na se no okay nyame nhira ne pi o wa ya de pa se de bia do mutie eni sika ye ko hwan na eba Nana Adwoa Silky achire muhima enfifi muhima enkacha hima radio mu ya santua Michael Jackson papa no ona eba ona hwan Kwame Efum ena afi sexy journalist Kofi na ye wada o den ya wada kompon papa this ade no wa hunu mu pa o no somebody ka wa fancy we say killer betua killer bede killer le die mi Nana Adwoa Dumso Levi no Nana Adwoa obetua bia na ne car no ontofu yentua na obezi ne watofu agum ye be ka cham si yentua killer ene age mutwa mframa agum muntua kakra na me wofa menya nkane emu nda no ba mabro gade ameye mufia no enti Ghana ne ka se bone ya de asi eba munyina mu enitia adehye Pokwase Maira Accra. Midimafo Pokwase Maira Accra. Midimafo heba clinic aba Accra. Ani wontie passengers egumi kai mu. Ehwa na dodo na ekro. Ene sa Accra ne potem yedemu. Ani yedemu ampa. The say de edutwam Atlantic International University. America memu abo Dr. Adwoa Agyei Baba